en geel bladsye uitdaag wedren en daar is die wegspringrooster. Dis die volgorde waarin hulle geëindig het in die vorige wedren natuurlik. Tony Viana en Pieter Lans wat sake vir 'n hele lang deel in die wedren uitgespook het op die eerste posisie. Tony Viana wat op die ou toe die oorwinning behaal het. Farouk Dangor 'n goeie en moontlik 'n meer gelukkige derde posisie as iets anders nadat Geoff Goddard wat op die ou 5de geëindig het. En bietjie van onder ons hier met een van die stadiger motors betrokke was. Hy is die enigste Opel Kadett onder die eerste 6. Dis nou Farouk Dangor. Robbie Smith is daar, Geoff Goddard en Gino Remondini maak die eerste 3 rye van die wegspringrooster uit. Pragtige toneel daar bo van Westbank draai af. En ons sal nou die motors om die geel bladsy draai sien kom aan die linkerkant van die skerm. Op hulle opwarmingsronde. Hulle het nog nie weggespring natuurlik nie. Hulle word om die baan gelei deur die voorblokmotor. En daar kom hulle weer geel bladsy. Pieter Lans langs mekaar. Die derde wegspringposisie, die enigste van die Opel Kadets wat vandag hier in aksie is. In die klas A, is die Farouk Dangor motor. Langsaam is het Robbie Smith, Gino Remondini is daar. Die geel bladsy motor is die van Springbok kaptein, cricketkaptein Clive Rice, wat ons net nou by ons gaan verwelkom om ons te help gesels oor die Toyota uitdaag wedren vir sport, gevierde persone in die sportwêreld. Dit gaan net hierna plaasvind. Nog nie die wedren nie, deur Westbank draai. Die motors, die renjaars is redelijk besig in hierdie stadium van die wedren. Kyk dat al die temperature reg is. Maak seker dat die bande op die regte werkstemperatuur is. Voel ook of daar enige probleme is met die motor se veringstelsel. En soos net nou het ons ook 'n kamera agter in die motor van Tony Viana. En dit het ons net al gesien. Dis die toneel wat hom begroet as hy in sy triespeeltjie kyk en hy sien baie dreigende Pieter Lans agter hom. En as u dink dis 'n stadige ronde hierdie, dan lyk dit nie vir my nou baie stadige ronde nie. En nou sal hulle begin stadiger beweeg vir die wegspring en dan sal hulle op die wegspringrooster kom opvorm vir die wegspring in die formaat wat op Grand Prix ook gebruik word. Dus die bultjie waar hulle dan afbeweeg na total draai. En verder af in die veld sal u waarskynlik sien deur die loop van die wedren die klas B wenner van die vorige wedren, Martinus Breers en sy Volkswagen Golf. Klas C net nou vroeër gewen deur Mike White en sy privaat ingeskrewe Toyota Conquest. Klas D deur Steve Kona en klas E die wenner net nou was dit Mike O'Sullivan. En ons sal heelwat van hulle sien later in die wedren. Daar is Clive Rice, 'n man wat al reeds bewys het dat hy iemand is om mee rekening te hou op 'n renbaan. En wat ook baie agter die skerms doen vir motorsport in Suid-Afrika. We're in the car at the start, Tony Viana. There's Farouk Dangor. Behind Viana is Robbie Smith. Next to him is Pieter Lans, the man that gave him such a tough time in the first heat. Let's see who gets away. As soon as that red flag drops, it'll drop after you see the green flag at the back of the grid. The lights will turn to red at the top right-hand side of your screen. And then it'll be all action as they get themselves ready to hurtle off towards Budget Corner, where we've seen some trouble before. Pieter Lans. There we are. That red flag. There seems to be a problem down the grid. There you are. That's Mike White. That's a great pity. Mike White, who really has gone through a tremendous amount of trouble. In fact, that's Danny Moyle. That's Danny Moyle, I think, in a Toyota. Looks very similar to Mike White's car. And he's pulling off the side of the track. Not quite sure what his problem is. There he goes. That's car number 58 of Danny Moyle. And he's off the circuit for this particular challenge. Not national. It is, of course, the Yellow Pages challenge this. And the red light, they're gone to green. Let's see who gets away first. Looks like Pieter Lans has got the jump again on Tony Viana. Let's see who's got the inside line. Lans has got the line. Round he goes. And then a sandwich between Geoff Goddard, who goes past Farouk Dangor, is gone. And how Robbie Smith and Clive Rice missed him, I don't know. They all seem to get past him. A couple have gone off at Budget. And they're slipping and sliding all over the show. But can you believe it? Everybody's got off safely. Unbelievable start to this stunning Group N race. And it was Farouk Dangor who went sideways. And how Robbie Smith in particular missed him, I really don't know. But Pieter Lans leads. Tony Viana is second, Geoff Goddard is third. Looks like Gino Remondini in fourth place.
Robbie Smith will be further down the field as they come up to West Bank. We'll have a look at that again. Just look at this now as they come down. That's Viana's car. We're on the inside of Tony Viana's car looking back. That's Farouk Dango. And let's just see if Geoff Goddard touches him. No, Robbie Smith, in fact, just nudges him on the side there. Totally unintentional, I'm sure. And then that cadet just goes sideways. And how Robbie Smith got past him, I really don't know. And then carnage behind that as cars just flew all over the circuit into Budget. And how they managed to all get on their way, I really don't know. But they are on their way, and we're racing once again. Up in the lead, it's Peter Lance. Lance leads. There's Farouk Dango going through. There's Peter Lance. Second, Tony Viana. Third, Geoff Goddard. Die gevaar van zo'n situatie natuurlijk, Louis, is dat het om die draai reeds gebeur en dat die achterste motors glad nie weet dat sulke dinge voor hulle gebeur en dat hulle ewe skielik op daardie situasie afkom. En vooral van die stadiger motortjies agter, soos die klas C, D en E motors, het werklik goed gedoen om van daardie ernstige situasie ons aan te raak en nie gesien 'n paar van hulle bietjie dwars gegaan daar, maar almal die motors netjies onder beheer gehou. Ek moet sê sulke dinge dat 'n mens hart sommer absoluut by jou keel uitspring wanneer sulke dinge gebeur. Jy kom ewe skielik om 'n blinde draai en dan is daar 'n motor dwars voor jou geparkeer. Volgorde in hierdie stadium, aan die einde van die eerste ronde. Ons is saam met Tony Viana, het vir Geoff Goddard agter hom. Maar ek weet nie waar Peter Lance is nie. Peter Lance natuurlijk voor, daar is hy. Peter Lance wat bietjie wyd gaan net voor die eerste van die S'e. Tony Viana probeer hard aan die binnekant van die S om by hom verby te kom. Hy druk hom letterlik en figuurlik. Pas die spanning, pas die druk op hom toe. Geoff Goddard wag net vir dinge om verkeerd te loop voor hom. Tony Viana en Geoff Goddard. Altogether en Viana gaan aan die binnekant. Skitterende manoeuvre en Goddard probeer ook aan die binnekant van Peter Lance. Goddard wat net nie daar in slag om die binnekant van Peter Lance in te kom nie. Dit wys 'n mens dat dit nie so maklik is om in hierdie motors te jaag nie. Ek het 'n brief gelees in een van die oggendkoerante Vrydag van 'n leser wat gesê het hy sal dit sommer baie maklik kan doen. Wow, en hier word dinge baie warm. Effentjies gestamp en gestoot. Die man is goeie vriende van die baan af, maar daar word geen duim toegegee hoegenaamd op die wedren, op die baan gedurende 'n wedren nie. Dis die eerste 3 motors wat ons in beeld het. Tony Viana op die oomblik aan die voorpunt. Dan is het Peter Lance, dan is het Geoff Goddard. En absoluut soos een motor kom hulle daar deur totaal draai. Gino Mardini is op die oomblik in die 4de posisie. Dan is het Robbie Smith, Martinus Breers, baie goed in klas B. Op die oomblik in die 6de posisie algeheel. En terug weer eens in die triespielbeeld van Tony Viana's motor. En Peter Lance is baie naby aan hom. Hy is baie ongeduldig en daar die tekens is sekerlik nie om te sê dat ek baie van jou hou in hierdie stadium van die wedren nie. The one that came off worst from that spin at the start looks like Clive Rice. He's right down in 14th position. He obviously had to go very wide off the circuit to avoid a huge collision. Looking out the back of the BMW of Tony Viana, the man all the way up from Velkom, and he really has walked around Kyalami this weekend with a great smile on his face, and he's been a great credit for motorsport in the pits over the last day or two. He leads this Viana, Peter Lance is second, Geoff Goddard third, Gino Remondini fourth, and Robbie Smith is in fifth. A battle developing, Mark Edwards ahead of Mike O'Sullivan in Class E. We haven't seen that before. And look at this now, Goddard and Peter Lance almost touching. Out of West Bank as Goddard got the speed down the mine shaft. It looks like he's got the right line to go into Continental Tire Corner. He has, and he's now in second place. So it's Winfield, BMW 1 and 2. But Peter Lance is coming back. He doesn't want to know anything about staying in third place. He was leading 2 laps ago. Now he's in third position. And Tony Viana has got his teammate behind him. And that really does help when you've got your teammate behind you when Peter Lance charges at you. Can he hold off Peter Lance? That's Geoff Goddard as they come down into total curve. BMW number 1, BMW number 2, BMW 3, BMW 4 and 5. Farouk Dango has gone down to 8th position after being third on the grid. And he was the one that slips and slid off the circuit. Now look at this, a train of BMWs as they come past the start-finish line to complete their third lap. And they really are going very, very well indeed. There is a half a second gap between first and second, and there's almost no gap between second and third. Let's have a look here. Watch how Geoff Goddard almost touches Peter Lance. In fact, he might even touch him. That's up at West Bank. Yes, he does. And that's great driving by both drivers. Peter Lance in particular
how he managed to oversteer and get that car back on the road. That shows you the skill of driving these very powerful BMWs. And Hendrik, that letter that you saw in the newspaper, I wonder if that guy still thinks the same things as he does as he did when he wrote that letter. Hy sal waarskynlik daar is 'n probleem vir nommer 122 en dit is Mark Edwards. Hy was die voorloper in klas E gewees. Ek wonder of hy dit kon hanteer. En ongelukkig vir hom sak hy dan verder terug. Ons is terug by Tony Viana. En luister net na daardie 6-silinder enjin. Laat die mense hart sommer warm klop. Daai 6-silinder BMW enjin in die enjinbak van die BMW 325 ES. 2,7 liter enjin daarin. En die motor van Tony Viana. Soortgelyke motor is die van Geoff Goddard op die oomblik in die tweede posisie. Peter Lance wat baie druk uitoefen op Geoff Goddard, maar ek dink wat hier gebeur is dat die twee manne as spanmaat saamjaag en ek dink wat gebeur is dat Geoff Goddard besig is om vir Tony Viana te beskerm en vir Peter Lance soveel as moontlik obstruksie te bied. Verder terug in die veld in klas B is dit Martinus Breers. Hy is op die oomblik in die 8ste plek al geheel. Klas C voorloper is Kaye-Eddie. Wat het van Mike White geword? Ek sien nie Mike White se naam op die uitdruk nie. Kaye-Eddie wat voorloop in klas C op die oomblik. Hy het dit nog nie voorheen gehad nie en hy sal baie bly wees daaroor in klas D is dit Steve Kona. Ek is nie seker waar Mike White is nie. Hy is in posisie nommer 7. Dankie Louis, daar is nie 'n naam daarby nie. So Mike White loop dan voor in klas C en klas D is dit weer eens Steve Kona. En die Conrads motor in klas E terug in die voorpunt van klas E is dit Paolo Franceschi. Paolo Franceschi wat voorloop in klas E. Daar moet dinge baie warm word in klas E, want daar is dinge besig om te verander met elke ronde wat verbygaan. Mike O'Sullivan wat tot dusver eintlik die mees suksesvolle renjaer in klas E was, is op die oomblik in die 4de plek, in die 3de plek in klas E en 20ste al geheel. Dinge moes verkeerd geloop tussen hom en Mark Edwards wat ons net te langs die baan gesit het. Weer terug by die voorlopers in die motor van Tony Viana. En dan die versnelling daar teen die IGI pouvak af. 180 km/h deur linkrander en Peter Lance deur. Peter Lance het vir Geoff Goddard daar absoluut uitoorlê. Hy het dit nie verwag nie. Peter Lance het nou sy vizier ingestel op Tony Viana. 140 km/h deur 'n 180 grade draai wil gedoen wees. Dis presies wat hulle deur Continental gedoen het oor die bultjie. En dan aan die vinnigste gedeelte van die baan, af in die Brilliant Science pouvak. Dit is omtrent 190 by die 200 km/h voordat hulle rem. En dieselfde rad bly dus in 'n 4de, 5de rad deur total draai af na 4de, af na 3de voordat hulle deur Nashua draai gaan. Af na 2de en Peter Lance is weer eens baie naby. Let 'n bietjie op hoe hard werk hy agter die stuur van daai motor en hy sit dan dwars netjies hou hy onder beheer. Dis die einde van die 5de ronde vir hierdie motors, dis die helfte van die wedren. Ons hande is nat gesweet hier in die kommentaar ook. Die hart klop in die keel en dinge kan nog gebeur. This really is great racing and just a great pity that the Opel Superbosses aren't amongst these cars as well, because then we really would have seen great motor racing. But you down in Cape Town have the opportunity this coming weekend to see all these cars again in action, and you can be sure that Tony Viana and his fellow BMW drivers are going to be pressed very hard by Michael Briggs and the Delta drivers as well. Viana leads only just from Peter Lance and Geoff Goddard. Robbie Smith has come up to 4th, Gino Remondini is 5th, Farouk Dangor is 6th, and then a Class C car of Mike White is in 7th position, ahead of 3 Class A cars, Carlos Capello, Tony Valero and Clive Rice. And only then is the other Class B car of Martinus Breers and Kaye-Eddie in 2nd place in Class C. There's the Class E battle. That's the one between Paolo Franceschi and Lindsay Steyn. That's for the lead. Franceschi is the man in car 130, and in car 129 is Lindsay Steyn. And there's nothing between the two of them, absolutely nothing. They're even almost lapping at the same time. Over the start-finish line, Class E, very good battle going on there at the moment. And then Mike O'Sullivan comes into the picture as well. He's in the green car, there it comes now. So this Class E battle really is hotting up as they complete the 5th lap of this particular race, and they're over the halfway mark of the circuit, 20-odd kilometers to go. Is he going to go through on the inside, or are they going to touch? It looks like Lindsay Steyn's going to have to be content with the 2nd place in Class E. Paolo Franceschi at the moment still holds him off as they come up out of yellow pages, up towards the Top Sport S's, and look at that, lifting the back wheel off the car, right off the road.
Dit mag dalk stadig wees in klas E, Louis, of relatief tot klas A, maar dit is nog steeds vinnig. Dat kan ek jou verseker. Michael Sullivan is besig om al nader te kom in daardie twee. Hy is in die groen en wit Savic motor, dan is dit die twee Faunus modelle van Paolo Franceschi en Lindsay Steyn. En Michael Sullivan is 2 sekondes per ronde vinniger as die ander twee motors, so hy kan nog sake die mekaar krap. Most definitely he can. And there's just 3 seconds between Paolo Franceschi and Mike O'Sullivan. That is Paolo Franceschi. He's being pushed hard by Lindsay Steyn. This is all happening in Class E at the moment. Tony Viana still leads the race. Peter on second. Geoff Goddard third. And just look at the back wheel of those cars come off the road. You've got to put the weight back on the wheels to make sure the car stays on the road and keeps you going around in the direction that you want it to. Up over the brow they come. Down, and is Steyn going to try on the inside? No, not this time. But he is right up behind the car ahead of him, the car of Paolo Franceschi. Will he try into Nashua? That's a brave move if he does. Mike O'Sullivan coming into the picture. They're going to come up to compete lap number 6. Will he try in Nashua? No, he won't. Round they come, perhaps getting the slipstream down the main straight. Not quite close enough as they came out of the corner, and Paolo Franceschi seemed to have a little bit more power as they came out the corner over Lindsay Steyn. And Mike O'Sullivan still battling it out, and he's going around now a second faster than Lindsay Steyn and Paolo Franceschi ahead of him. Ja, daar draai, dis budget draai teen 140 km per uur, Louis. Dit lyk dalk nie so nie, maar dit is teen daardie snelheid wat hulle daardeur gaan. Deur geel bladsy teen ongeveer 110 of 120 km per uur. Net voor hulle het hulle die klas B motor van Paulo Marquez. Van die privaat inskrywings in klas B. Dis albei van hierdie manne, Lindsay Steyn en Paolo Franceschi, se tweede jaar in Standing Groep 1 wedrenne. Ek moet sê dat besonder verbeter sedert ons verlede jaar saam gejaag het. En Michael Sullivan, wat op die oomblik in die derde plek is in klas E, baie ervare renjaer wat op die in die binnelandse kampioenskapsreeks die klas E oorwinning behaal het. En hier is 'n baie interessante stryd. Nommer 130 is Paolo Franceschi, nommer 129 is Lindsay Steyn, en hulle spook sake uit om die voorpunt in klas E. If I do stand to be corrected, Hendrik, but isn't that Lindsay Steyn car the one that Grant McCleary won the championship in last year? Ek dink so, Louis. Ek dink hy het dit in die einde van die jaar, of aan die einde van die binnelandse seisoen by Grant McCleary oorgeneem en toe die nasionale reeks verlede jaar daarmee meegeding. So Lindsay Steyn chasing Paolo Franceschi as hard as he can. It's now under half a second. Under half a second at the top of the leaderboard, with Viana leading Lance. And they are beginning to catch these two Class E cars of Paolo Franceschi and Lindsay Steyn. They've got to get past Mike O'Sullivan first. There they come, over the brow. Tony Viana, Peter Lance, and this really is going to make it interesting with 2 laps remaining after this one. They're on their 8th lap, and they're going to get right up amongst the back markers. The leaders in Class E, look at that car going right off the road. That back rear wheel lifting up off the road, and it takes some great driving to control that particular motor car as you come out of Nashua corner. But the leaders at the moment, Viana, Lance and Goddard, are coming up. The gap is 0.4 seconds between first and second. Tony Viana is not having it all his own way. He really is having a battle holding Peter Lance off him, as is Paolo Franceschi having a battle holding Lindsay Steyn away from his first position in the Class E. Mike O'Sullivan doesn't seem to be making much of an impression at the moment. He goes wide, and here comes the battle. He lets them through. Viana, followed by Lance. There comes Goddard and Robbie Smith. But they're almost out of it for the lead of this race. They're going to come up the Winfield Hill, and there's going to be huge BMWs in the way of those two Class E cars. Just look at the difference in speed as we get inside with Tony Viana. Has Peter Lance tried on the outside? No, he hasn't. He's going to try on the inside, though. Just listen to the engine rev now. Frightening stuff as they come down into Continental corner, and I know because I've lost it in there. It really is frightening as you come down into Conti corner, but just listen to the way that engine roars. Jy kan ook hoor hoe vinnig Tony Viana daar die radwisselings doen. Hy verloor omtrent geen breekdeel van 'n sekonde wanneer hy die koplaar op die vloer het nie, maar ek moet sê dis nog meer skrik aan jou hand wanneer jy in een van daai klas 1 motortjies jaag en hierdie groot BMW's kom by jou verby. Jy dink jy jaag so vinnig as jy kan, en dan ewe skielik sien jy net hoe blits hulle by jou verby en jy
voel die wind druk jou een kant toe en jy moet net keer of jou motor word buite beheer gedruk. Hulle hoef nie eens aan jou te raak nie, want die wind wat voor hulle uitgedruk word, veroorsaak dat jou motor ook so 'n bietjie heen en weer gestamp word. Hier is Tony Viana en Pieter Lans. En Pieter Lans is besig om tekens te wys daar. Wow, en is ongelukkig Lindsay Stein wat daar van die baan af is. Die ware van aan mekaar geraak. Het is by Nashua draai. Dit is in die begin van die hoofpylvlak en Lindsay Stein gaan baie kwaad wees vir homself daaroor. Hy kon vir Paolo Franceschi dalk geklop het in hierdie stryd om die oorwinning in klas E. Dit gaan sake die mekaar maak, want ons het nie gesien presies wat daar gebeur het nie. Ons is op die laaste ronde vir Tony Viana en Pieter Lans. Hierdie eerste vir die tasport is, ek kyk toe gaan hulle heen en weer daar oor die baan. Gebruik elke enkele tuin van die baan wat hulle kan. Die bande protesteer, hulle word absoluut gemartel deur hierdie renjaars. Op die Winfield Bulkie uit na Wesbank. En ek dink die Tony Viana gaan vir Pieter Lans sommer maklik by hom wat verbykom nie. Tony Viana wat die vorige wedren gewen het, hy gaan hierdie wedren ook wen as niks verkeerd gaan vir hom nie. En Geoff Goddard is so 3 sekondes of wat verder terug. Robbie Smith op die oomblik in die 4de posisie uit by Gino Remondini al reeds lank al verbygekom. Farouk Dankor op die oomblik in die 6de plek. Clive Rice in die 7de posisie uit mooi herstel na daardie insident aan die begin van die wedren. En dan is dit Tony Valerio wat opgeskuif het in die 8de posisie. Dis die twee voorlopers hierdie, dis die laaste keer dat hulle deur Continental is. Daar is Clive Rice. Hy hou daar die motor netjies op die baan. En binne die volgende paar seisoene is ek seker gaan Clive Rice vir die voorlopers wys dat hy ook tussen hulle kan jaag. Clive Rice wat werklik die talent toon van 'n natuurlike renjaer. Springbok kriketkaptein en terug by die voorlopers. En kyk hoe naby is dit aan mekaar. Is Nashua draai. Dis vir die grote vlag hierdie. Dis Tony Viana en Pieter Lans wat sake uitspook vir die grote vlag. Dit gaan Viana wees. Tony Viana vir sy tweede oorwinning van die dag. Pieter Lans net langsom. Daar is niks tussen hulle nie. Geoff Goddard in die 3de plek. Robbie Smith in die 4de posisie. En 'n baie opwindende wedren, Louis. Just 0.2 seconds separated them as they came over the line. That is less than a car length. Let's see who's coming through here. It looks as though that's Farouk Dankor as he comes over the line. And is the battle continuing? Paolo Franceschi wat in klas E die oorwinning kry. Jammer daar, Louis. En Mike O'Sullivan wat dan opgeskuif na die 2de posisie. And Abdul Wahab Jaffa coming in 3rd in class E. And a great pity for Lindsay Stein going off the field. Or off the course rather, because he really was going very well. Joy for Tony Viana in the BMW, a great race. They really have put up a great show here, have the BMWs, without the superbosses to challenge them. They have shown that they can put up some good motor racing for this huge crowd that has enjoyed the Stanley Group N Challenge, the Spring Challenge, the Yellow Pages Challenge here at Kaye-Eddie. There's the winner, Tony Viana, as he goes round the circuit. Let's have a look at the start again. Just watch what happens to that Opel. Comes in and he gets tapped from the side by Geoff Goddard. And just watch what happens now. Chaos breaks loose at Budget, and how nobody got injured or hurt or smashed their cars up. Look at Clive Rice go past there in a desperate situation. Golf's going sideways. Toyota's going sideways. Another cadet nearly going into the back of Farouk Dankor. And I want to tell you, Farouk Dankor was sitting in that car and going, something's going to hit me soon. Daar is die voorlopige uitslae van die tweede uitdaging in die stellinggroep en wedren hier op Kaye-Eddie. Nog eens 'n goeie oorwinning vir Tony Viana. Robbie Smith opgekom in die 4de posisie. Farouk Dankor op die ou end in die 6de plek geëindig. Dit is voorlopige nuus hier van Kaye-Eddie af vir ons TV1 kykers. En tot so 'n bietjie later terug na die ateljee in Johannesburg.